Very good morning. Good morning to all the dignitaries who are on the dais as well as sitting before me. A warm greeting from me and from our Honorable CM to one and all, with a only and one vision of 1.5 trillion US dollars with the coming 10 years time. Yes, please. We are gathered with a lot of industry leaders, policymakers, academic innovators, entrepreneurs, technology experts, members of FICCI, and esteemed delegates. It's a pleasure to inaugurate the 10th edition of this FICCI Digital Disruption and Transformation Summit. I congratulate FICCI, Tamil Nadu State Council, for creating a decade-long platform that has consistently brought together government, industry, and academia to shape the future of digital transformation. Today, artificial intelligence is no longer a technology of the future. It is a foundation of the future. There is a revolution in the industry. There is a revolution in this particular world with AI. I hope everybody accepts that. And AI is going to play the entire role of the GDP growth. I always say, and I always discuss, this bottle is filled with water. It has more value, and this cannot stand. This has to be played on the surface. The surface is nothing but the land, and the water is nothing but AI, in simple terms. The water becomes, if the water is not there, it is an empty bottle. The industry right now has to fill themselves with water. The water is filled with all the minerals, that is the data. What you derive the knowledge, how you derive the knowledge. Previously, we were asking how to answer the questions. Now we are learning how to question. What is the prompt? How to use the prompt? How to deliver the prompt in such a way that our artificial intelligence is able to give us the proper answer. I really admire, of course, we really admire this revolution. We ask a question, somewhere you get the answer with no time. நாங்க படிக்கும்போதோ இல்லை நம்ம படிக்கும்போதோ அந்த மாதிரி இல்லை. We have to search for it. We have to search for it. லைப்ரரி போகணும், உட்காரணும், எடுக்கணும், அதை ஒரு 4 புக்கு வச்சு நாங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து புரட்டி பார்க்கணும். இதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. Ask a question, you will get it. Ask the prompt in a proper way, you will get your answers. The growth of GDP is now the growth of AI. I really want to set up as a minister, and Honorable CM also wants to set up a curriculum from the base, right from the first standard to 12th standard, which will make the industry grow. AI is not a fear. It will not be a fear to anybody. Tamil LLM will definitely take place, and we have a lot of ICT Academy which is helping us, and we have ITNT. It's a research, it's a hub, it's a startup hub. We have global capability centers tied up with IIT Chennai. The students have enormous potential if they are willing to, and if they are participating in all these things.
Tamil Nadu welcomes them all. In IIT, when I went for the first time, I was quite astonished. They are doing the pumping of the heart, artificial heart, with AI. A 3D printer satellite has been launched by the students. In US, the brain, how it works, it's been developed. They started with AI, then augmented AI, now agential AI, now quantum is coming into play. So everybody who creates this AI, creators of AI, is being appreciated. And I have a very good academic person as my additional chief secretary, Mr. Atul Anand, who really takes care. And our entire team, of course, our entire team who just makes the prompt in a right way to me. So the answer is yes. We are here. We are always here to develop this AI. We want to promote this AI. We want to be with part and parcel of AI. We have already become a part and parcel of AI. Without AI, nothing would be done. Now we have to avoid all these papers and become digitalization, and we have to just inform that all the figures running before everything, advanced technologies. It's great. And it's wonderful that we as Tamil Nadu, Tamilians, we as a state, let's improve, let's create a wonderful AI world, AI city. I also imagined about an AI city. Vetri Tamilan Nadu. That is what I have in my mind, where it's a complete ecosystem of starting from the creech. Why my particular people, those who are working abroad, is not coming back to India to work with this AI is the question. The simple answer is, they are happy to work there because the family is happy, the kids are happy. So we have to set up an AI city where it has to start from creech to the best of the universities, at par with all other countries, global centers, center of excellence, and whatnot. All the fields to have the research centers, IT hubs. The platform is the students, is the future. சின்ன வயசுல நம்ம படிப்போம். குழந்தைங்க தான் நாட்டோட கண்கள். That is 100% true. So the students should be well educated in this AI, for which, as the creator of AI, as a designer of AI, the architecture should be formed in such a way that every person should be aware of AI, because they are well versed with phones, iPhones, smartphones. They are all using, they are updated much better than that, in fact, right? We have to make use of those kids. Now 8 districts out of the total districts in Tamil Nadu is well coming up. Now we have to make it as 16 districts out of the entire 32 districts in Tamil Nadu. That should be our goal. That way, we will generate a workforce, a talent force, like all this. Now 13 people have participated. Now the next participation should be in a way, it should not be 13, it should be about 13,000 people. That should be our ambition. It is possible. Imagine an industry
accepting 1 or 5 institutions. In turn, the institution accepts 10 schools or 5 colleges. Colleges in turn accepting 10 schools each. The growth of AI is enormous. The blockchain is tremendous. We are all electrons spinning around in our own direction with a binary of 0 and 1. Now the function has started along with 0, 1 and f of function of 0 and 1 in quantum. A similar way, we are all electrons going in different directions. As we all know, the superpositioning is nothing but in one single phase, in one single direction, one single angle. Positioning ourselves with one goal. If we all position ourselves with one goal, definitely this AI revolution and Tamil Nadu will be the best, not only in India, when compared with other countries, and our investment will start flowing in and GDP growth will be excellent when compared. And I would wish to say, as the lotus rises according to the depth of water, lotus rises according to the depth of water, human achievement rises according to the depth of vision. இது நான் சொன்னதில்லை, திருவள்ளுவர் சொன்னது. வெள்ளத்தனைய மலர் நீடம், வெள்ளத்தனைய மலர் நீடம், மாந்தத்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. மாந்தத்தம் உள்ளத்தனையது உயர்வு. So, Tamil Nadu's ambition in AI, semiconductor design, GCC and digital innovation depends on the scale of our vision. And ethical leadership is mandatory, must, without which this AI, we also know, the coin has different sides, not 2 sides. It has more than that. It all depends upon our vision, how the coin, we look into it. AI must be ethical, transparent, inclusive and trustworthy. இதுக்கும் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, அறந்தொடு நடுவு வேண்டும் ஆக்கம், அறந்தொடு நடுவு வேண்டும் ஆக்கம், அதுவின்றே பொருத்த நிலைமை இல், அதுவின்றே பொருத்த நிலைமை இல். Judgment should be made unbiased. If it is not so, with equal vision, we will not be able to do justice to the judgment. Vision is mandatory, ethical is mandatory, data is compulsory, prompt is mandatory. AI is the world for the next. So, let me congratulate FICCI on this 10th edition, and let me congratulate all the people, those who are there, those who are participating in this AI, and all you leaders, those are all our assets of Tamil Nadu. Let me congratulate everyone. I'm happy to be here, and thank you very much for inviting me. Thank you very much, sir. We are also eagerly looking forward to an AI-enabled Tamil Nadu state. வருஷம் முன்னாடி நான் படிக்கும்போது ஏதோ ஒரு புக் நீங்கள் பார்த்தனா அங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி ஏதோ ஒரு சின்ன குறிப்பு இருக்கும்.
அது சின்னது ஏன்னா ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி போயிட்டுருக்கு, எப்போவுமே பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு ஃபைண்டிங் எல்லாம் வரும். திடீர்னு பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒரு சேட் ஜிபிடி மாதிரி வந்துச்சு. அப்படி பார்க்கும்போது இப்படி பார்த்தோன்னா நம்ம கூகுளில் போயிட்டு வரிசை தேட வேண்டி இருக்காது, கேள்வி போட்டால் பதில் தானே வந்துடும். ஸோ அதே மாதிரி அப்போ நம்ம ஏஐ ரொம்ப தூரம் இருக்குன்னு நினைக்கும் போது இப்போது ஏஐ கிட்ட வந்துச்சு. அப்போது ஏஐ என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, சில நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தோம், அத்தனை பேருக்கும் ஐ மீன் பிக் கம்பெனிஸ் கார்பரேட்ஸ் இதென்னா ஏஐ காரணத்தினால ஏதோ பாதிப்பு வந்துச்சு. எப்படி வந்துச்சு? இதுக்கு முந்தி 30 வருஷம் முன்னாடி கம்ப்யூட்டர் வந்து என்ன வேலையை எடுத்து போகிறாங்க மாதிரி ஒரு கேள்வியை போயிருந்தது. ஸோ ஆண்டுதோறும் பார்க்கும்போது இப்போ சேலஞ்ச் வந்துகிட்டே இருக்கும். டெக்னாலஜி இஸ் மர்சிலெஸ். It will not favor you, it will not favor your experience. So best thing to combat it is to accept it. So இப்போ டாக்டர் ராஜாராம் சொல்றது மாதிரி we must learn about it. அந்த காரணத்தினாலே நம்ம மதிப்புக்குரிய சீம் அவர்கள் சொன்னார், 1 trillion நம்ம எக்கானமி கொண்டு வந்தோன்னா 2036 we must use accelerators. நம்ம மதிப்புக்குரிய மினிஸ்டர் அவர்கிட்ட பேசும்போது கடந்த ஒரு வாரமாக ஏஐ பற்றி தான் ஆலோசனை பண்ணும்போது சொன்னார், we should start at all levels. And when you are surrounded with some enemy, you must fire in all directions. அதனால first we are starting with training the youngsters. So AI என்ன இருக்கே பயமா போயிடும். அதுக்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனில் நிறைய திட்டம் போட்டிருக்காங்க. ஸ்கூலில் போயிட்டு நம்ம ஐசிடி அகாடமி வழியாகவே வாத்தியார் எல்லாம் வர சொல்லி அங்கே ட்ரைனிங் த டீச்சர்ஸ் மாதிரி ஒரு திட்டம் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ ஏஐ என்ன அப்படி சுருக்கமாக சொன்னேன்னா, ஹியூமன் மைண்ட் லேர்ன்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உதாரணக்கு 12th அப்புறம் நான் எந்த திசையில் போனோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்போம், டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்போம். அதே மாதிரி வி கேதர் இன்ஃபர்மேஷன். சேம் வே ஏஐ ஆல்சோ கேதர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, ஃபீட்பேக். இட் லேர்ன்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் மிஸ்டேக். இப்போ பார்த்தா ஏஜென்டிக் ஏஐ இருக்கு, ஃப்ரம் ஏ டு பி எந்த வழியாக போனோம் இதே மாதிரி கேள்வி கொடுத்தா ஏஜென்டிக் ஏஐ வில் டிசைன் இட்ஸ் ஓன் பாத், டிசைன் இட்ஸ் ஓன் வேரியபிள்ஸ், டிசைன் இட்ஸ் ஓன் வே. ஸோ அந்த மாதிரி அளவுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ சேம் திங் வாட் த ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹஸ் பின் யூசிங், நவ் வி ஆர் யூசிங் இட் டிஜிட்டலி. பட் அதில் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, ஜின்னிக்கு வெளியே இருந்த பாட்டில் இருந்த வந்த மாதிரி தான். இஃப் யூ டோன்ட் கிவ் த டைரக்ஷன், இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் அ புல் இன் த சைனா ஷாப். இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் மோர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அந்த ஜினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு திசை காட்டணும், வேற எங்கே போகக்கூடாது. ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்கு, ஆர்கானிக் இன்டெலிஜென்ஸ், தட் இஸ் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ், ஏஐ வந்துச்சு. நவ் வி ஆர் சேயிங் ஹியூமனைசிங் ஏஐ. மை சன் while studying சொன்னார், இப்போ யூனிவர்சிட்டியிலே வந்துச்சு. சப்போஸ் யூ ஆர் டூயிங் சம் ரிசர்ச் ஒர்க் அண்ட் ஆல் தட், யூ யூஸ் சாட் ஜிபிடி அண்ட் இட் கிவ்ஸ் அ சொல்யூஷன். நோ, வாத்தியார் மறுபடியும் இன்னொன்று ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி ஏதோ சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி பதில் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு பார்க்குறாங்க. ஸோ வி ஆர் யூஸிங் ஏஐ அப்ளிகேஷன் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் இட் இஸ் ஹியூமன் or AI or not. So more we go ahead, more we keep on depending on that. So for that one of the biggest challenges to get the data. adukku nam yerkanve data sharing policy on kondu vandirkom, because the government is one of the biggest consumer and generator of data. So adhe or MSME ku thevai illana startup ku thevaina how to share that data, adukku yerkanve or policy irukudhu. இப்போ டாக்டர் ராஜாராம் அவர்கள் சொன்னார், எம்எஸ்எம்இல நம்ம தமிழ்நாடு பார்க்கும்போது வி ஆர் அட் 3rd. 46 லட்சம் எம்எஸ்எம்இ தமிழ்நாடு இருக்கின்றன. அது பெரும்பாலான சக்ஸஸ் என்னன்னா வேறு வகை ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க. ஃப்ரம் ஃபுட் ப்ராசஸிங், ஃப்ரம் டில் ஏஐ அண்ட் மேபி ஸ்பேஸ் ஆல்சோ, தேர் சோ மெனி ஆஃப் தெம். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த வைட் ரேஞ்சில் ஏஐ எப்படி பயன்படுத்தணும், உங்களுடைய சொல்யூஷன் எப்படி கொண்டு போகணும், அதுக்கு ஏற்கனவே நம்ம ITNT இருந்து ஒரு ஜிக்ஸா மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், where the industry can put their use cases. இந்த மாதிரி கேள்வி இதுக்கு எப்படி என்ன மாதிரி பதில் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸில் கொண்டு போயிட்டு இதுக்கு நுட்பங்கள் எப்படி டேட்டா யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஜென்ரேட் பண்ணலாம், ஒரு AI ரிலேட்டட் சொல்யூஷன் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலாம், அதுக்கு ஒரு லூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். Along with ICT Academy, we are going to train the teachers so that education becomes AI becomes an important topic for education. So that is one of the ways. Another thing is communication. Data ownerக்கு கம்யூனிகேஷன் இன்னொன்று. இது வரைக்கும் TANFINET அப்படி பார்க்கும்போது பாரத் நெட்டோட அம்சங்கள் அது 12,500க்கு மேலே பஞ்சாயத்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி மட்டும் பாக்கி இருக்குது, அதுக்கு தச்ச மேலே நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு வரோம். ஸோ த ஹோல் லூப் ஸ்கில்லிங் இருந்து நம்ம சொல்யூஷன் இருந்து ITNT இருந்து பார்க்கும்போது வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஆல் டைரக்ஷன்.
ஏற்கனவே நம்ம அமைச்சர் சொன்னது போல we should attack and make use of this accelerator to take our economy many folds over. We have Tamil Nadu AI mission also. So இப்போ இருக்கிறது I think AI by design சொல்லும்போது we should have AI by ethical design. Yesterday also Minister was saying there is a circular asking all the departments to use ethical aspects of design, not to forget about it. But as I said, we must always keep a track of which direction Genie is going, whether it is creating destruction or is it more useful. That all depends on how we use the data, because data is agnostic, it's direction agnostic. If you until you understand how you make use of it, depends on it. So I'm sure you must be remembering ChatGPT also when it threw up many objectionable inferences and all that, it was because of the kind of data that is used for arriving those solutions. So it is a challenge, and I'm sure the AI by design, the motto of FICCI will be helpful in from the government aspect also to know what the industry wants and how we can propel it in the years to come. And I look forward to many useful deliberations. So I believe that AI by design is basically AI by ethical design. And with that, I leave and congratulate once again for FICCI to bringing such an important speakers on the common platform and putting up use cases. I am sure they will be coming, and deliberations also will be a help for government to design the policies in future. With that, I like to congratulate FICCI once again. Thank you. டிடி அப்படிங்கிறது இந்த டிஜிட்டல் டிஸ்ரப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் 10th எடிஷன் இன்னைக்கு பண்ணோம். ஆனரபிள் மினிஸ்டர் டாக்டர் குமார் வந்து அதை சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து இன்னைக்கு ஆனர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதில் எப்படி தமிழ்நாடுவை ஒரு டிஜிட்டலி எனேபிள் பர்டிகுலர்லி ஏஐ ஹப்பாக மாற்றுறதுக்கு என்னென்னலாம் ஐடியா பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக இந்த டிஸ்கஷன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நடக்குது. இந்த சமிட்டில் வந்து தமிழ்நாடுவை வந்து இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் குளோபல்லையே ஒரு பெரிய ஹப்பாக எப்படி மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான முயற்சிகளும் பிளான்ஸை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தமிழ்நாடு ஏற்கனவே இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் சரி, ஐடியும் சரி, மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஆட்டோமொபைல் எல்லாத்துலேயும் தலை சிறந்த மாகாணமாக இப்போ இருந்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி ஏஐலையும் நம்ம எப்படி ஒரு முன்னோடியாக வர முடியும், நம்ம ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டரோட $1.5 trillion அந்த விஷன் 10 வருஷத்துல ஆறதுக்கு ஏஐ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்டர் ஆகும் இருக்கும். வெறும் ஏஐ நம்ம வந்து யூஸரா இல்லாம எப்படி கிரியேட்டரா மாறி உலகம் முழுவதும் நம்ம ஏஐ கேப்பபிலிட்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் இன்னைக்கு வச்சிருக்கோம். The theme AI by design, India and Tamil Nadu's moment to build, own and lead அப்படிங்கிறோம். என்னன்னா தமிழ்நாடு ஜஸ்ட் கன்சியூமராக இருக்கக்கூடாது, நம்ம தான் கிரியேட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். தேர் ஆர் 5 panels டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ தமிழ்நாடு லீடராக வரணும், இந்தியா லீடராக வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு வி ஷுட் ஹாவ் கவர்னன்ஸ், வி ஷுட் ஹாவ் பாலிசி, வி ஷுட் ஹாவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், வி ஷுட் ஹாவ் த இண்டஸ்ட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ் அரவுண்ட் ஏஐ, தென் இன்குபேஷன் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் டேலண்ட் பில்டிங். ஸோ இது மாதிரி 5 different panels are going to be discussing. We have also released a knowledge paper, 9 articles from authors which convey the policies and ideas and investment what is needed is also released. We have also got 13 exhibition stalls. People are showcasing AI based products. 200 companies are participating in this. Thank you.